So next topic வந்து என்னன்னா continuity and differentiability. Okay, first நாம continuously problemsலாம் போடலாம். ஆல்ரெடி நீங்க இந்த லிமிட் பத்தி இருக்கிற சாப்டர்ஸ்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. அதை தான் இப்போ உங்களுக்கு டெஃபினிஷன்ஸாக நான் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ வாட் இஸ் மீன் பை continuity of a function? Continuity of a function என்ன மீனிங்? It's the value of the function coincides with the left hand limit and right hand limit, then the function is said to be continuous. Continuously இப்போ ஒரு கிராஃப் எடுத்துக்கோங்க, y equal to x square, parabola equation. So the parabola ஒரு smooth curve வருது இல்லையா, கண்டினியூட்டியோட வர்றது தான் உங்களுக்கு வந்து கண்டினியூஸ் கிராஃப். ஓகே, கண்டினியூஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன். இப்போ வந்து உங்களுக்கு அதில் பிரேக் ஆகுதுன்னு வைங்க, அந்த கிராஃப் பிரேக் ஆகுது, ஒரு கிராஃப் அண்ட் எ ஸ்ட்ரெயிட் லைன், ஆனால் அதில் ஒரு கண்டினியூட்டி கிடையாது. ஸோ அப்படி இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஸ்கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம். ஸோ த கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனுடைய டெஃபினிஷன் என்னன்னா, த லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் இஸ் equal to the right hand limit and the value of the function, then it is said to be continuous. இப்போ continuous problemsல ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு, நீங்க டைரக்டாவே அதோட ஆன்சர்ஸ்ல வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். பட் பை the left hand limit என்னது, right hand limit என்னது நீங்க பாருங்க. Next, the limit of a function is given by limit extends to a f of x equal to L. What is left hand limit at a point x equal to a? Left hand limit of a function f of x at the point x equal to a என்ன சொல்றோம்னா, left hand limit equal to limit extends to a f of x, that is limit h tends to a minus h. a minus h னா இந்த பாயிண்ட் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா x equal to a, left hand limit வந்து உங்களுக்கு இந்த டைரக்ஷன்ஸ்ல வரும், that is a minus h ங்கற போர்ஷன் இது. This is right hand limit, a plus h இந்த டைரக்ஷன்ல வரும். So this very small minute small number between before a, so a f of a minus h where h tends to 0, which is a very small quantity. This is left hand limit. Next, right hand limit என்னதுன்னா, at a point x equal to a is limit f of x, that is limit x tends to h tends to 0 f of a plus h, where h is a very small number and h greater than 0. This is right hand limit. So this left hand limit or right hand limit is equal to the value of this function, then it is said to be continuous. Okay, that is in general என்னன்னா ஒரு ஸ்மூத் கிராஃப் வரணும். கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் sin x கிராஃப் உங்களுக்கு ஸ்மூத்தா வரும், cos x ஸ்மூத் கிராஃப். பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் எந்த பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன் எடுத்தீங்கனாலும் இட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன். ஸோ கண்டினியூஸ் கிராஃப் எப்படின்னா கண்டினியூட்டி இருக்கும். the left hand limit and the right hand limit coincides with the value of the function. So first problem, check the continuity of the function f of x equal to 2x plus 3 if x less than or equal to 2 and x plus 5 if x greater than 2. The problem, so இதுல வந்து 2, that is 2 minus h, இந்த portion வந்து என்னன்னா, this is 2 minus h, that is left hand limit correspond பண்ணுது. இது வந்து 2 plus h என்னன்னா right hand limit correspond பண்ணுது. So நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா, the left hand limit right hand limit என்னன்னு பார்க்க போறோம். So what is the limit at x equal to 2? What is the left hand limit? Left hand limit is equal to limit x tends to 2 minus, okay, left hand 2 minus 4, so that is before 2, so that is f of x. f of x na the 2 minus h la in the value the f of x. So limit x tends to 2 minus 2x plus 3. Okay, so idhula x ku vandu neenga 2 substitute pannalam, but by definition you have to replace x by 2 minus h. So that is limit, இப்போ x வந்து put x equal to 2 minus h போடுறப்ப limit என்ன வருதுன்னா h ல கன்வெர்ட் ஆயிருது. So limit h tends to 0 2 into this is 2 minus h plus 3. டைரக்டாக நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். x2 போட்டிங்கன்னா என்ன வரும், 4, 2 into 2 4, 4 plus 3 7. அதே ஆன்சர் தான் இங்கேயும் வரப்போகுது. ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 4 minus 2h plus 3. When the limit h tends to 0, this becomes 0. So your answer is 7. So இதை நீங்க டைரக்டாவே செக் பண்ணிக்கலாம். So left hand limit value is 7. Next, the right hand limit என்னன்னு பார்க்கணும். right hand limit இங்க substitute பண்ணி இதுவும் 2 plus 5 is 7 வரும். So the right hand limit and left hand limit ரெண்டும் coincide ஆயிடுது. Next, what is the value of the function நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். So இது next we are going to write the right hand limit.
நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா RHL போட போறோம். தட் இஸ் ஃபார் கண்டினியூட்டி செக் பண்றதுக்கு. ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் அந்த வேல்யூ ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா தான் உங்களுக்கு the continuous function is continuous சொல்ல போறோம். ஸோ LHL போட்டாச்சு, அதோட ஆன்சர் வந்து 7 வந்திருக்கு. அடுத்தது நம்ம RHL போட போறோம். ஸோ RHL ஈக்குவல் டு என்னது? தட் இஸ் லிமிட் x tends to 2 plus, okay, 2 plus, that is the right hand side value தான் இந்த வேல்யூ தான் உங்களுக்கு ஒரு f of x. So f of x equal to limit x tends to 2 plus h போட்டுக்கோங்க. இதுல வந்து f of x க்கு வந்து x plus 5. ஓகேயா, இந்த x இருக்கிற இடத்துல 2 plus h போட்டீங்கன்னா you get லிமிட் வந்து h tends to 0ல வரும். So limit h tends to 0, அடுத்த ஸ்டெப்ல 2 plus h plus 5 வருது. ஓகேயா, so இந்த இதில் வந்து என்ன வரும்? as 7 plus h as limit h tends to 0, limit h tends to 0ல இந்த term 0 வரும். so just 7. so left hand limit equal to 7 and right hand limit to 7 வருது. next what is the value of the function? இதுல ஈக்குவல்ங்கிறதுக்கு தான் நீங்க வேல்யூ எடுத்துக்கணும். இப்போ ஈக்குவல் வந்து இந்த போர்ஷன்ல வருது. அப்ப x க்கு 2 போட்டீங்கன்னா என்ன வருது? 2 into 2 4, 4 plus 3 7. so the value of the function f of 2 is 7. okay, so this left hand limit and right hand limit and the value of the function எல்லாம் மூணு ஒரே லைன்ல coincide ஆயிடுறதுனால the function f of x is continuous at x equal to 2. சரியா, இந்த x equal to 2ல continuous. otherwise if this left hand limit is different from RHL means the function is discontinuous வரும். so இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு objective type questionல வரும். நீங்க அதை work out பண்ணி ஆன்சர் மார்க் பண்ணிக்கலாம். 4 ஆன்சர்ஸ்ல ஒரு ஆன்சரா இந்த சம்ஸ் எல்லாம் வரும். so இது வந்து நீங்க போடணும். so next problem for continuity போடுறது. next problem, check the continuity of the function f of x at x equal to -2 கொடுத்திருக்காங்க. so இதுல வந்து the value of the function என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா it is -5. இங்க left hand limit right hand limit நீங்க செக் பண்ணணும். so இந்த left hand right hand limit பார்க்கறப்ப first limit பார்த்துக்கோங்க. limit x tends to -2 f of x equal to the value of the function, then the function is said to be continuous. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ல நீங்க left hand right hand limit எல்லாம் போட வேண்டியது இல்ல. so just you check the limit x tends to -2 f of x equal to f of -2. so first இந்த போடுங்க இந்த limit existence. so the limit x tends to -2 of f of x equal to, so the function இது எழுதிக்கோங்க. so this is a limit x tends to -2 x square minus x minus 6 divided by x plus 2. இப்போ இதில் வந்து x equal to -2 போட்டா என்ன வரும்? this is 4 and this is minus of minus plus, so 4 plus 2 is 6, 6 minus 6 0. next இங்க -2 plus 2 போட்டிங்கன்னா இது 0. so numerator 0, denominator 0. so this is 0 by 0 form. ஓகேயா, இந்த லிமிட்ஸ்ல போட்டிருக்கீங்க இல்லையா, அந்த 0 by 0 ஃபார்ம் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்? எல்ஹாபிதால்ஸ் ரூல் அப்ளை பண்ணணும். ஸோ எல்ஹாபிதால் ரூல்ஸ் அப்ளை பண்ணலைன்னா என்ன பண்ணணும்? ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும். நியூமரேட்டர் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி டினாமினேட்டரோட கேன்சல் பண்ணனா you get apply the limit, you get the answer. so what is the numerator factorization? so limit x tends to -2, this x square minus x minus 6 எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுவீங்க? so x square minus 3x plus 2x minus 6. okay, this is x plus 2. so இது factorize பண்ணா this is x minus 3 into x plus 2. so this is equal to limit x tends to -2, this is x minus 3 into x plus 2 divided by x plus 2. so ரெண்டு கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா x minus 3. so x க்கு வந்து -2 substitute பண்ணுங்க. substitute பண்ணா -2 minus 3 equal to -5. so the value of the function is -5 and the limit of the function is -5. so both are equal. this is equal to -5. this is your answer. so the limit of this function is equal to the value of the function, that is -5. hence the given function is continuous at x equal to -2.
ஓகே, இது அகெயின் இது அப்ஜெக்டிவ் கொஷின்ஸில் வர ப்ராப்ளம்ஸ் தான். 4 ஆன்சர்ஸ்குள்ளே நீங்கள் கிளப் பண்ணணும். ஓகே, the problem is over. Next problem ஒரு கண்டினியூட்டி செக் பண்ணுற ப்ராப்ளம் போடலாம்.